बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ह्या वेळार आमी जेन्ना नव्याना वरवीं आमी तयार करत जाता आमच्या आस्काऱ्याच्या जुआ बातिस्ताच्या पोरबेक ताचे शिकवणेर, ताचे जिविताचेर आदारलोलें, त्याच भाशेन देवाच्या उतराचेर आदारलोलें आनी इगोर्ज मातेच्या शिकवण्याचेर आदारलोलें इल्लोसो नियाळ आमी करूंक आमी देवाची कृपा मागुया आनी आमच्या आवयची मजत आमकां मागुया. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरचे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव सदैव सापूचे येसू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरचे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव सापूचे येसू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरचे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव सापूचे येसू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी आतां आनी सदांच आमेन. In the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. My dear friends, as we reflect on the culture of life that St. John the Baptist inspires, जिविताक मान दिवंक जसो जुआन बातिस्त आमकां उस्कायता, तर लोकांच्या बाबडीनो कशे भाशेन ह्या संवसारान ह्या जिविताचे संस्कृतायेचेर आड कितली झुजां चलतात आनी कशे भाशेन आयज मनीस चलता देवाचे येवजणेचेर आड आनी कशे भाशेन जुआन बातिस्त आमकां आपयता, आमंत्रण दिता परत देवाची येवजणे प्रमाणे येवंक हाचेर आमी इल्लोसो नियाळ करुया. म्हज्या बाबडीनो, औरंगाबादां जेन्ना पासून सोयतान देवाचेर आड येलो तेन्नाच्यान मोरणाची संस्कृताय ह्या संवसारांत आसली. आमी जर आदल्या कोराचेर नदर मारली जाल्यार आमी पळयता की मोइसेसाक आपली आवय she puts him in a basket and puts him into the water. Why? Because there was at that time a law which did not allow her to keep Moses alive. And त्याच भाशेन आमी पळयता जेजू जल्माक आयले उपरांत जेन्ना हेरोदाक कळटा की मेसियस जल्मलो म्हणून तो कायदो काडटा की बेल्या शारांत आसलेल्या सगळ्या दादल्या लिंगाच्या भुरग्यांक 2 वर्सां खाला आसलेल्या भुरग्यांक जिवेशी मारूंक. तर मोगाच्या बाबडीनो जायती शेंकळे जाले ही संस्कृताय जिविताच्या the culture of death which is against the culture of life has existed and has continued. And मोगाच्या बाबडीनो आमी जर नदर मारून पळयत जाल्यार आमी पळयता जायत्या वेळार जायत्या फुडाऱ्यांनी असले कायदे काडले. There were many leaders who made laws against the plan of God. For instance, the Pharaoh at the time of Moses, he felt the Hebrews were getting too powerful. तांची भुरगीं चोड, तांची जायते जाण भुरगीं तांकां म्हणून ताणें कायदो काडलो सगळ्या दादल्या लिंगाच्या भुरग्यांक जिवेशी मारूंक. आनी त्याच भाशेन हेरोद बादशाह आपली राजवटकी सांबाळूंक आपले रायपण सांबाळूंक because he wanted to hold on to power felt threatened by a small innocent baby. एका ल्हान निर्मळ निरपराधी बाळकाक लागून तो भिवून तो दुसऱ्या बाळकांक मारून जिवेशी मारून तयार जाता आनी कायदे काडटा. तर मोगाच्या बाबडीनो आमी पळयत जाल्यार मनीस आयज कितें करता काय मनशा मुखार विचून काडूंक 2 वस्तू आसात. एक वस्त म्हळ्यार आमी देवान सांगलेले प्रमाणे आमी चलतले काय देवाचेर आड आमी वचून त्या बऱ्या आनी वायटाचे वळखीच्या झाडाचे फळ खावन आमी ह्या संवसाराच्या कायद्या प्रमाणे चलतले. तर मोगाच्या बाबडीनो
जेन्ना ओरोंबाक सोयतानान जेन्ना ओरोंबाक आदम आनी एवेक धारणेक घातली तेन्ना सोयतानान एवेक म्हळें तुमी तें फळ केलें जाल्यार तुमी देवा भाशेन जातल्यात यू विल बिकम लायक गॉड एंड मोगाच्या बाबडीनो ही ताळणी आयज पासून आमकां आनी आयज आमी जर संवसाराचेर नदर मारीत जाल्यार कितलेशे देशान आमच्या भारतान पासून कायदे आमी काडल्यात देवाच्या कायद्याचेर आड. We have made laws, our governments have made laws which are against the plan of God, against the moral law, against the natural law. आयज कितलेशे देशान गोरपाट करूंक सोंपें. आयज अमेरिकेक कसले पासून कायदे काडल्यात की जे भुरगे जेन्ना 9 म्हयने जाल्या उपरांत भुरगे जेन्ना जल्मता त्या वेळार आवय बापायक जर दिसलें की ओ भुरगो हे भुरग्याक कसले तरी डिफेक्ट आहा नाजाल्यार तांकां दिसलें की हो भुरगो आमच्यान सांबाळूंक जावचो ना जल्माच्या वेळार ताका मारूंक शकतात. These are the laws which exist in this world today. मोगाच्या बाबडीनो आयज कितल्या संवसाराच्या देशान कायदे काडल्यात की दादलो काजार जावंक शकता बाय उस्तरी काजार जावंक शकता. हे सगळे मोगाच्या बाबडीनो एके भाशेन आमी परत आदम आनी इवेन वचून जे फळ केलें बरे आनी वायटाचे वळखीचे झाडाचे फळ केलें त्याच भाशेन आमी ह्या बरे आनी वायटाचे झाडाचे फळ खावन आमीच देव जावंक सोदता देवाचेर आड आमी कायदे काडूंक सोदता आनी देवाच्या आनी सोयबाच्या अगेन्स्ट द नॅचरल लॉ अगेन्स्ट द मॉरल लॉ वी आर मेकिंग एंड फॉलोइंग laws which are against the plan of God. तर मोगाच्या बाबडीनो आमच्या मुखार आयज हे विचार काडची गरज. Will we follow the culture of death or will we follow the culture of life? आनी तर आमकां बाग्यो ज्यो बातीस कितें शिकयता आमकां इगोर्स मात कितें शिकयता ताचेर आमी इल्लोसो नियाळ करुया. तर मोगाच्या बाबडीनो इगोर्स मात कितें शिकयता Paul the Sixth, I think it was in 1968, 1968 वर्साक ताणे एक दाखलो he wrote an encyclical called Humane Vitae आणि तातून ताणे he made 4 बाकीता केली. He made 4 prophecies. He said he banned contraception आणि म्हणजे कसली वस्त आमी वापरता जेन्ना कुडीत सुरैकोट जाता if you use anything which blocks the transmission of life he said it's a mortal sin and it cannot be allowed. इगोर्स मात्र केदींच वय म्हणूंक जायना आनी ते जर मानून घेतले जाल्यार संवसारान मानून घेतले जाल्यार कितें घडटलें तें ताणें 4 बाकीता केली. He made 4 prophecies. First तो म्हणपाक लागलो अविश्वासीपण वाडटलें आनी तितलेंच न्हय आख्या संवसाराक म्हणपाक लागलो आमचें जिवीत द मोरालिटी ऑफ द वर्ल्ड विल डिक्लायन खाला पडटलें. आनी आयज आमी जर पळयलें जाल्यार संवसाराचेर नदर मारलें जाल्यार आयज आमी पळयता अविश्वासीपण वाडलां आनी जे भावार्थाचें जिवीत द मोरल लायफ ऑफ द पीपल हॅज डिक्लायन ट्रिमेंडसली. दुसरें मोगाच्या बाबडीनो उत्सुर्यांक जो मान आसा तो मान ना जातलो उणो जातलो. Women will be treated like objects, he says. Women will be used and abused for the sake, for pleasure. Ustrem vapurtele ustu koshu. आणि तिसरे म्हणपाक अब्यूज ऑफ पॉवर म्हणजे जे गव्हर्नमेंट आसा अधिकारी आसा ते कायदे काडटले लोकांक मोगाच्या बाबडीनो दे विल बी फोर्स्ड टू एक्सेप्ट सर्टन थिंग्स लायक फॉर इन्स्टन्स इन चायनाच्या देशान आमी पळयलें जाल्यार दे हॅव फोर्स्ड अबॉर्शन पॉलिसी म्हणजे एक भुरग्याच्या ओदीक तुका भुरगो जालो जाल्यार तुवें ह्या तर त्या भुरग्याक जिवेशी मारचो नाजाल्यार गव्हर्नमेंटाचे सगळे तुजे बेनिफीट गेले तुका कांय आदार ना. तशें मोगाच्या बाबडीनो when we see many governments like this not just in China जायत्या देशांनी आमी अशें पळयता. आनी चवथे मोगाच्या बाबडीनो ताणें म्हणलें there will be unlimited dominion of man over his body म्हणजे मनीस आपल्याक जाय ती आपली कुडी वापर करतलो. आनी आयज आमी पळयलें जाल्यार when we separate the procreative part of the union from the unitive part, at that time what he said,
is that all kinds of aberrations will come. म्हणजे देवाची राड जायत्यो वस्तू उपजोन जातल्यो आनी ताका लागून आयज आमी पळयता मोगाच्या बाबडीनो दादलो काजार जातात जायत्या देशांनी उस्तुरी काजार जातात आनी इतलेंच न्हय आयज आमी पळयता युरोपाक आनी अमेरिकेक there is something called as gender theory, distortion of gender. म्हणजे कितें म्हणटात ते म्हणटात तूं जर जल्मता तेन्ना जे देवान तुका दादल्या लिंगाचो दादलो आनी बायल जे रचले ते तशें न्हय. तुज्या मनान जे तुका दिसता तूं वाडटोच तुका जर दिसता जरी म्हजी कूड दादल्या भाशेन पूण तुका दिसता तुका बायल कशी तुका भावना आसात तुजे कूड बदल आनी तूं बायल जा. This is the perversion which is being propagated. Little children are being taught this. Lan bhurgyak, and they are being given even in schools legally. They are being given pills in schools to prevent hormonal growth, and then they are asked to operate at the age of 11 and change their gender, and parents can do nothing about this. ये मोगाच्या बाबडीनो आयज आमी पळयता जाणट्यांक जिवेशी मारतात. Euthanasia it is called. आणि मोगाच्या बाबडीनो आमी पळयोंक जाल्यार कितें घडटा ह्या संवसारांत आयज. Look at what has happened. Saint Pope Paul VI, what he said, today the world started with contraception, and from there it has gone to abortion. Contraception म्हणजे कसली ऊस घालून जिविताचे आड आमी कुडीचो एकवट जेन्ना जाता तातूंत भितर आमी कितें घालता we are putting something to block the procreative part of the union. Then it has gone to abortion. गर्भपात देशांनी सगळ्या चडशा देशांनी they have made these laws of abortion, including India and including Catholic Ireland recently. Catholic Ireland. आणि मोगाच्या बाबडीनो आतां जायत्या देशांनी कायदे काडल्यात की जे जाणटे आसात उस्कूत आसात पिडेस्त आसात तांकां जिवेशी मारूंक it is legal. You can kill them off. Just a couple of days back in UK there was a man who was 34 years old but he was starved to death because they felt there was no hope for recovery. Allowed by the court. कायदे काडले. मोगाच्या बाबडीनो आयज जायत्या देशांनी दादलो काजार जाता. Gay marriages. All these are what was predicted by Pope Paul VI. आणि मोगाच्या बाबडीनो जशें हांव म्हणटालो gender distortion. ह्या संवसारांत we are walking down a slippery slope. एक निसोत्तेल्या एका खालावेतल्या असल्या रस्त्यान आमी चलता आनी जशे काळ आनी दीस वाडटा we are walking that slope and slipping further down into the pit. मोगाच्या बाबडीनो पूण आयज आमकां बागेन जुआ बातीस कितें सांगता काय? What does he teach us? What does Saint John the Baptist, our patron, teach us? मोगाच्या बाबडीनो आमकां देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना बागेन जुआ बातीस आपल्या आवयच्या कुसव्यान एलिझाबेथच्या कुसव्यान आसलो त्या वेळार मोगाच्या बाबडीनो जेन्ना आंकुआर मारिया थंयसर पावली आनी आंकुआर मारियाच्या कुसव्यान जेजू आसलो त्या वेळार जुआ बातिस्तान ताच्या देवाची आसळे तो वळखलो कुसव्यान आसतनाच. He recognized the presence of the Mother of God. He recognized the presence of his God even while he was in the womb. कितें आमकां शिकयता काय? आमकां हें शिकयता की जेन्ना देव मनशाक राखता मनशाक रोसता त्या वेळार देव आपलो आत्मो आपल्या त्या भुरग्यांत घालता आनी त्या कुसव्यान त्या फळांत घालता आनी ते कुसव्याचें फळ त्या पयल्या घडयेक जावन आपल्या देवाक वळखूंक शकता. Even though the child may not recognize the mother, and even at that moment when it is in the womb, the child has the ability to recognize its God. And this is what Saint John the Baptist teaches us. Saint John the Baptist teaches us that life and morality is important not just when we are strong and healthy. Nui fukata ami jenna good asav, tundrus asav, purna from the beginning, that is from the womb, till the very end, that is till the tomb, life is precious. Jivit moladik. Jivitak rakchi. Jivitachi sanskrutai rakchi. Kidyat amka, at every point of time in our life, we have the ability and the gift to recognize our God. Amcha devak ulkuk, and amcha devak unbuk, amka
देव शिकयता ते भाग्योन जुआं बातिस्ता वरवीं तर मोगाच्या भावणीनो आमी जुआं बातिस्ताची मोजत मागुया अंकुर मरेची मोजत मागुया आमी देवाच्या आसल्या मुखार येवन आमी let us accept that this culture of death which is prevailing in this world is something we must fight against. आमी हाचेर आड झुजचें आनी पयले सुवातेर आमी जावन हीं मनशां जिविताची मान राखतात असली मनशां people who uphold the culture of life, people who lift up the culture of life, and people who live by what Pope Paul VI taught us in Humane Vitae. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जितायचा उस्त्र्यामध्ये तुस दैव आणि सदैव सपूज्य येसू भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतानच्या मन्नच्या बळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक सदा आणि सदा